The South Maheshpur area under Kathalia block in Sonamura subdivision witnessed protests from Monday morning as residents staged a road blockade demanding the repair of a long neglected and dilapidated rural road. Agitated locals blocked the road at the northern junction near the Kakri River Bridge. As a result, long-standing passenger buses operating on the Sonamura-Belonia road along with several other vehicles remained stranded, causing immense hardship to commuters. The blockade, which began around 8:30 am, continued until 10 am. Protesters asserted that they would not withdraw the agitation until the block development officer of Kathalia personally visited the spot and assured them of immediate action. Upon receiving information, police from Jatra police station rushed to the area and attempted to persuade the protesters to lift the blockade. However, the agitators remained firm in their decision. The officer in charge of the police station stated that the police administration was trying to bring the situation under control, while local residents continued to wait for representatives from the block administration. According to locals, the approximately 300-meter long rural road in Ward number 6 of Dakshin Maheshpur Gram Panchayat has remained in a deplorable condition for a long time. The road serves as a primary means of access for around 25 to 30 families. Even light rainfall leaves the road submerged under knee-deep water and mud, making it unsuitable even for bicycle movement. Residents allege that successive governments, both past and present, repeatedly promised road repairs during election campaigns, but no tangible work has been carried out. Local ruling party leader Sneha Begum also expressed her frustration, stating, "Despite repeatedly informing everyone from the Panchayat Pradhan to the Samiti authorities, we have received only assurances and no actual work has been done. The poor condition of the road has made travelling by auto rickshaw or other vehicle extremely difficult, especially during emergencies. The entire area is now awaiting prompt intervention from the administration." আমার কথা হইল যে আমরা এই দক্ষিণ মহেশপুরের এই সাউথ মহেশপুরের পঞ্চায়েতের হান্ডারে আছি। আমাদের এই রাস্তাটা নিয়ে দীর্ঘ অন্তত 25 বছর আমরা এই ভোগান্তি ভোগ করতে আছি। কোনো সরকার আমাদের কোনো প্রতিক্রিয়া দিছে না। সিপিএম যাওয়ার মুহূর্তে বিজেপি আওয়ার সময় আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইয়া কইছে যে তোমাদের প্রথম অস্তিত্ব হইল তোমাদের আমরা রাস্তা ঠিক করে দিব আমরা ক্ষমতা আইলে। তোমরা মানুষ যাতে চলাফেরা করতে পারো, রুগী নিয়ে যাতে সাময়িকভাবে যাইতে পারো, কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হয়। এই কইয়া সরকার আওয়ার পরে আজকে 8 বছর। কি নাম তোমার? আমার নাম স্নেহা বেগম। আমার বাড়ি এই পঞ্চায়েত দক্ষিণ মহেশপুর এই রাস্তার লাশ মাথায় আমার বাড়ি। স্নেহা বেগম? হ্যাঁ, স্নেহা বেগম। তাই আমরা তার কাছে একটাই অনুরোধ করছি, সরকার যখন আইয়া আমরা মানুষের বাড়ি বাড়ি যখন তারা ভোট চাইছে, আমরা কইছি আমরা কিচ্ছু লাগতো না, আমরা একটা বয়স্ক রুগী হসপিটাল নিতে পারি না, একটা ডেলিভারি রুগী হসপিটাল নিতে পারি না, রাতে বিয়েলে একটা গাড়ি আসে না, গাড়ি তো থাকে একটা অটো আইয়ে না। তোমরা আমাদেরকে সরকার আওয়ার পরে প্রথম প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে আমরা রাস্তা, এরপরে আসিল আমাদের কারেন্টের খাম্বা। আমি ওয়ার্ড মিটিং এ 3টা খাম্বা লাগিয়ে লেখাইছি পর্যন্ত। প্রত্যেক বছর জর্তু বানাইলে আমার কারেন্টের খাম্বা পড়ে যায়, তার পড়ে জায়গা। আমি 3000 আমরা হক গলে 3000 4000 টাকা খরচ করি এই খাম্বা দিয়ে লাইনটা আবার ঠিক করাই। সরকার কোনো প্রতিক্রিয়া নিতে আসে না, প্রধান মেম্বার কোনো প্রতিক্রিয়া নিতে আসে না। এরপরে তারা আমরা কইছে যে সরকার আসার পরে প্রথম অস্তিত্ব হইব তোমরা রাস্তা দিমু, কারেন্টের খাম্বা ঠিক করে দিমু, কতটা খাম্বা লাগে দিমু, ফ্রিতে দিমু, 10টা লাগুক 20টা লাগুক ফ্রিতে দিমু। কিন্তু দেখা গেছে ডু কলা। Pure Report, Fact Finder.